our hands together and sing. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You captured my heart, now my life is changed. I lift up my hands. Sing, I lift up my hands. I lift up my hands, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You captured my heart, now my life is changed. I lift up my hands. 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 A clap of praise to our God. Oh, glory to you, Jesus. To behold Jesus. In fact, na ay verse nga nag-ingon, beholding Him, we are being transformed from glory to glory. No? Glory to glory. That means from one level to another. Ang atong kausaban is from one level to another. Ang atong mga kadaugan is from one level to another. Amen. Tuo ba mo, anak? Dili ta mahimong stagnant Christian. When you have Jesus, you will never be stagnant in your walk with God. When you continue to believe, when you continue to focus your eyes on Him, ang imong lakaw sa iya will never be stagnant. Why? Because we have life in us, the life of Jesus Christ Himself. Amen, church. So it's very important to behold Him, to fix our eyes on Him. So this Sunday, we're going to talk about the God over the storm. The God over the storm. Sa atong gibasa kaganina, ato siyang nasabtan that they were on a boat. Jesus was with them on a boat. And sa diha nga ni ingon si Jesus, let us go over to the other side. Unsa ang nahitabo? Naslay na encounter nga storm. Right? Na ay storm nga niabot sa ilang direction. So, nindot kaayo siya nga atong tagaan og panahon to study on this, because as we study this story, we will learn how we can overcome every storm that comes to our lives. Whether we like it or not, naay mga storm nga moabot sa atong kinabuhi. Whether we like it or not. Naay mga bagyo. Right? Naay mga pagsulay, naay mga hardships, naay mga difficulties that would come our way. That's why it's very important. How can we overcome every storm? How can we overcome every storm nga moabot sa atong kinabuhi? So sa passage nga atong gibasa kaganina, dito nato makita kung unsaon nga atong ma-overcome. Amen, church? Whenever fear comes, whenever you are anxious, whenever you are worried, kung naa kay mga disappointment sa kinabuhi, whenever you are questioning, thinking that God does not care, do you sometimes question if God really cares? Huh? If you question sometimes if God really cares, then this message is for you. Na ay mga panahon nga makapangutana ka, Lord, tinuod ba gyud ang imong gugma? Tinuod ba gyud ang imong mga saan? Tinuod ba gyud nga naa ka? Kung tinuod, nganong naa man ko diri? Right? Mangutana-tana nga question. And it's good that you are here. Nganong naa man ko diri, Lord? Para matubag na siya nga pangutana. Amen. So, but what we don't understand is that when you have Jesus in your life, you have everything that you already need for you to overcome. You already have everything that you will ever need for you to overcome every storm.
When you have Jesus. So, ato ni siyang tubagon nga pangutana. What do we share in common with the disciples that empowers us to face our own storms? What do we share in common with the disciples that empowers us to face our own storms? Okay? Now, number one, we have God's Word. Remember sa verse 45, on the same day when evening had come, He said to them, talking about Jesus Christ, Jesus said to them, let us cross over to the other side. That's the word of God. Specifically for them. Okay? To the disciples during that time. Jesus was with them. And Jesus said, let us cross over to the other side. Klaro kaayo, unsa ang command. Klaro kaayo, asa padulong. Amen? Alright? So, what does that have something to do with us? We need to understand, we need to start our day with a word from God. Every day, you need to start your day with the word of God or with a word from God. Kada adlaw nanginahanglan ta sa pulong sa Dios. A word diri nga atong mabasa or a specific word from Him, a specific instruction, a specific command from the Lord. Amen? We need a word from God. So, ang specific word ni Jesus to the disciples was this, let us cross over to the other side. And we all know that whatever Jesus says will always come to pass. Amen. That's why it's very important to know a word or to have a word from God and to have a promise from God. Unsa man ang saad sa Ginoo concerning your situation. What are you facing in life today? Unsa man ang imong giatubang sa imong kinabuhi karon? Now, tanan nga atong agian, tanan nga atong atubangon sa kinabuhi na diri ang tubag. Sa iyang pulong. Thousands of promises in the Word of God. Kung gusto ka mangita og unsay sulbad sa tanan nga imong atubangon na diri tanan, you have to discover unsa ang saad sa Ginoo anang imong kahimtang. Amen, church. Let us cross over to the other side. What is God's word for you? Ani nga season sa imong kinabuhi, unsa ang pulong sa Ginoo sa imo? Unsa ang iyang specific command? Unsa ang iyang specific instruction para sa imong kinabuhi? Nga ba? It's very important. We have to ask God, Lord, what's your word for me for this season? We have to know the word of God. Now, the word of God here, generic, para ni sa atong tanan. But you know what? There is a specific word from God for you. Kay lahi-lahi man tag kahimtang. Lahi-lahi man tag atubang. Lahi-lahi man tag mga pagsulay. That's why it's very important to seek the word of God concerning your circumstance. Amen. Now, talking about the word or talking about God's word. We have to understand, Psalm 138 verse 2. It says, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. Ato nang gi-highlight diya. You have magnified your word above your name. What does that mean? That means God considers His word, His promises as trustworthy as His own character. Masaligan, dalangpanan, masandigan, mabarugan. Amen. Amen, church. Importante kayo nang ato masabtan nga ang iyang pulong, iyang gi-magnify above His name. No, the name of God is already very powerful.
The name of God is already powerful. That's why when you speak the name of Jesus, we expect something to happen. Why? It's already very powerful. Pero unsay gibuhat sa Ginoo din ang iyang word, iyang gi-magnify above His powerful name. So kung masaliga nato ang iyang name, now, unsay gipasabot sa Ginoo? Also His word. That's why it's very important for us to understand, ang iyang word is not just a word, it is the word. Unsa nga situation, the word of God is all that you need. Ang word diha is linked to God's divine promises. Iyang mga saad. Kanang word diha nga gibutang diha is linked to God's promises. Again, yun ko ganina, there are thousands of promises. Unsa may pasabot ana? Nganong thousands of promises para sa ato? Ing ana kakapalangga sa Ginoo. Nagpamatuod na nga ing ana kakapalangga sa Ginoo sa dili nato na may experience tanan nga mga saad sa Ginoo, pero ing ana ang iyang gugma. Ing ana ang iyang grasya, always overflowing. Amen, church? The word there is talking about His truth and faithfulness to what He has declared. Kung unsa ang gideklara sa Ginoo, God is faithful to fulfill. Kung unsa ang gisaad sa Ginoo, God is faithful to fulfill ana nga saad. Now, God's name represents His character, reputation, and power. Magnifying His word above His name means He holds His promises as the highest guarantee of His reliability. Reliable na daan ang ngalan sa Ginoo, ang iyang pulong garantiya. Amen. Grabe ka powerful, no? God will never compromise on His word, making His promises foundational for faith. Okay? So when Jesus commanded, let us cross over to the other side, His instruction carried the weight of a divine guarantee. It's not a guarantee from a man. It's not a guarantee from an organization. Right? It's a divine guarantee. Garantiya nga gikan sa Ginoo. It carried a promise of completion. Pag hatag pa lang sa word sa Ginoo, nag-uban na diha ang promise that it will be completed. When Jesus said, let us go over to the other side, it has a guarantee that it will be completed. It will surely happen. Hallelujah. Hallelujah. Kung unsa ang gisaad sa Dios, mahitabo gyud siya. Amen. Kana palang daan, when we mutter, when we meditate on that truth, that will already bring you hope. Nga mubakod kada adlaw sa buntag, nga instead mapuno ka sa kahadlok, mapuno na ka sa paglaom. Instead nga magkurog ka kay wala ka kabalo unsay buhaton, ma-excited ka unsay buhaton sa Ginoo. Amen, church. Amen. God's word carries a promise of completion. It's a done deal. Kung unsa ang istorya sa Ginoo sa imo, it's already a done deal. Now, it's always kaning duha ka mga common problem sa tao, sickness and lack, kakulangon. Unsa may saad sa Ginoo concerning sickness? Atong basahon, naay saad sa Ginoo diha. 1 Peter 2:24, He Himself, Jesus Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. That's our new identity in Christ. What happens when we have this identity? Unsay bunga niya? By Jesus' wounds, you have been healed. As far as God is concerned, you are already healed. Even if still you have symptoms in your body, even if from time to time, naagyapon kay mga struggle sa imong body, if you have Jesus in your life,
Ang pulong sa Ginoo nagingon, by Jesus' wounds, you have been healed. It's a done deal. Wala pa siguro nimo nakita ang total healing, but it's already a done deal. Why? Because it is a promise. Og nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga sa diha nga iyang gipamulong, it's a done deal. Humana, as far as God is concerned, it's finished. Amen. Amen. Now, how about lack? How about kaning mga kakulangon? How about kaning mga bayronon nato nga bukid-bukid ka bayronon? Kanya ang mo kani sa una, bukid niya, ay nahuman na gyud og nakanaog na gyud ko aning bukid nga bayronon sa ilain sa kaunon nasa ni nga bayronon. Niagi ko ana. Daghan kay i-overcome nga mga utang. Wala ka kabalo, no? Again, ako maning balik-balik naman din ako nga. But ganahan ko gi-share ni kay ngano naay gibuhat ang Ginoo aning naa sa atong hunahuna gasugod ang kagawasan. Kaya akong pagtuo sa unap, when it comes to utang, tao ra gid ako masaligan. Tao gyud kinsay mautangan, ya nautangan naman ako tanan ako mga barkada. So na-cross out na tanan mga ngalan. Pag-abot ana, wa lagi ko mautangan kay nautangan na tanan, wa pa na bayran. Nautangan na tanan. And dito ko bisan og believer na ta ba? Bisan og believer na ko for a long time, naa paghapon ang salig sa tao. Every time nga nay bayron nun, hunahuna kitsay mautangan. See? Kana pa lang sablay na. But gitudloan ko sa Ginoo personally. Sa iya una mo tan-aw. I'm not saying dili ka mangutang, di ka mangulos. I'm not saying dili ka mangitag pamaagi. But always make God your topmost priority sa pagpangutana unsay buhaton. Ngano, mas nakabalo siya unsay imong buhaton para mabayaran na tanan. Sa hinay-hinay, tagaan kanyag wisdom aron makahibalo ka kung kinsa pod ka mangulos. Again, dili daotan ang mangutang. Wala ko naingon nga daotan mangutang. Ang daotan kung dili ka mubayad. Kana mo'y daotan. Daotan gina siya. Mo na mangutan mangayo tabang sa Ginoo aron dili ta mahimong daotan. No? Makabayad ta. No? Kristohano na siya pero di ka bayad sa utang. Naimpas. Dili maayo nga testimony. Tabangan ta sa Ginoo. Right? Tabangan ta. Tagaan kanyang pamaagi. It's very important. Unsa ang iyang kwan when it comes to lack or poverty? Philippians 4:19, it says, "My God will supply every need of yours." Kinsa ang mag-supply? Si Palawan or isa nang ang taong nagigipit sa pag-asa ko makapit. Pag-asa pawn shop. Kay wala naman kay prinda kay pareha sa una, basta tingbayad na sa tuition sa Xavier. Wala na, naprinda tanan. Ang plano na po din, soon paglukat. Mo nang naitawag nga impas. Ay wala man malukat. But it says, "My God will supply every need of yours according to His," asaman, according ba sa imong gisave? Is it according to your bank account? Is it according to your business? Is it according to your salary? It's according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang kaning ato mga savings, mahubas na siya. Ato mga gipangtigo, mahubas na siya usahay. It's never enough. Ang imong salary, imong dawaton, imo ra pong ihatag tanan. Dili ka maka-tithes, dili ka maka-offering kay Lord. Kayo, ako sa ning unahon akong utang. Samot nga dili ka maimpas. Kay biblical prosperity is when you give to the Lord, God multiplies. Mo hindi ko mahadlok og tudlo sa paghatag kay this is the best way for you to be financially free. And that is to give to God what belongs to God. And the Word of God says that when you sow, balik-balik yun ako niyon. Kasi may tabo, God multiplies the seed that you sow. Kung unsa imong ihatag sa Ginoo, God multiplies. When you truly believe, di ka magduha-duha og hatag. Ngano man, imong hunahuna, God will multiply.
Whatever I give to the Lord, God multiplies. Amen? But this word, naatay part, ani? Unsa atong part? Hatag. Our part is to trust sa atong giving diha sa Ginoo. Lord, this is my seed. And I trust sa imong promise to multiply. Amen? My God will supply every need of yours. Unsa may need nimo karon? What is your need today? Church, I don't know what you're going through right now, but you know what? God has a word, God has a promise specifically ana imong kahimtang. Ing ana ka kapalangga sa Ginoo. And our part is to discover sa iyang pulong. That's why start your day with the word of God. Munang sharing mini kapi-kapi mini kwan pari Christian atong last week. Coffee me and then iyang gi-share sa ako nga naa siya gipalit nga kaning devotional. And I was happy nga sa iyang kaugalingon initiative, wala man ko nag-ingon sa iyang ing ana, but sa iyang kaugalingon initiative, nagkuha siya daily devotion. Kay nasabtan niya nga ing ana kay importante ang pulong sa Ginoo. Now understand this. The enemy attacks us every day. Sa unsa nga pamagi, imong huna-huna, dauto na niya pag mata pa lang nimo, dauto na niya imong adlaw. I-remind na kanya sa tanan imong pagabuhaton nga ma-overwhelm na ka, overthink na ka. Dauto na niya imong ginhawa. Atakon kaniya sa bisan unsa nga pamaagi. That's why it's very important also to have the word of God every day. To hear the word of God every day. Munang ganangin ko sa iyang gibuhat na siya gipalit nga simple ra kaayo, but a word from God is more than enough para sa imo. Nga ma-strengthen ka, ma-encourage ka, matagaan kag hope. Ang enemy, dili mananghid kung mo-atake sa imo. Dili mananghid. Any time of the day, atakon ka niya. And if you don't have the word of God, mo nang easily, ma-shaken ka. Dali ra kay matay, dali ra kay ka mawala ka, dali ra kay ka mahadlok, wa man kay pulong sa Ginoo. Right? Amen. Now, mo na siya, if you value the Word of God, you will spend time in the Word of God. Dili siya religious requirement ba? Nga diri sa atong simbahan, dapat ha? Dapat na mo'y Bible tanan. Next Sunday, dapat magdala mong Bible tanan yan. Namoy notebook, magsulat mo tanan ha? Dili siya requirement. Gikan siya dapat sa overflow. Kabalo ka nga nanginahanglan ka sa pulong mismo. Nga bisag wala ka diri sa simbahan, gabasa ka. Bisag wala ka diri sa simbahan, nasayod ka, nga dili ka kinahanglan maghulat og Domingo para makadungog. Even where you are, you can listen. You can listen. Before you sleep, or sa diha nga pagmata nimo, you can choose to listen to the Word of God. Amen? But then again, it's up to you. If you really think you need the Word of God or not. But when you know, and you will understand that you need the Word of God, mangita yung kag panahon, anak. Okay? So, if the Creator of the universe gives you a destination, a strong wind and waves aren't legally allowed to change the itinerary. Hallelujah. Kung ang Diyos naghatag sa imong destination, completely healed and whole if you are sick. Unsa pay destination? Debt paid. Tanan nga imong kinahanglan mabayran nimo. Mo na imong destination ngano man saad na sa Ginoo. Unsa pay imong gusto nga destination? Financial breakthrough? Freedom from fears, worries, anxieties? Unsa man ang destination nga giingon sa Ginoo nga mo imong maabtan? Whatever storm nga moabot ana, nga magbabag ana, dili siya makausab sa direksyon nga gihatag sa Ginoo sa imo. Dili mo usab imong itinerary. When Jesus said you will cross over to the other side, it's a done deal. Amen. Walay makausab sa imong destination. God is a promise for every problem. Naay saad sa Ginoo sa kada problema nimo. Amen, church. When a storm stands between you and your destiny, now listen to this. Kung naay bagyo diha,
atubangan nimo og sa imong destiny naa sa tunga. Trust the word you were given. Kung unsa ang gihatag nga saad sa Ginoo sa imo, saligi na siya. Ngano man, His word is an unshakable foundation that cannot fail. The word of God cannot fail. When you put your faith and trust on the word that cannot fail, you cannot fail. If you put your trust on His word, you will never fail. Ngano man, God's word is fail-proof. Amen. Fail-proof ang word sa Ginoo. Amen, church? Atubanga ang storm sa kinabuhi nga naay confidence kay ang saad sa Ginoo is fail-proof. Barog sa pulong sa Ginoo bisan pag unsa imong makita. When the waves or the storm says otherwise, barugi, padayon og barog. Bahalag usahay malisang ka pero padayon og barog. Bahalag usahay maigo ka sa kusog kay nga hangin pero padayon og barog. Kay ang pulong sa Ginoo dili mo pakyas. Ikaduha, we have God's presence. And sometimes we think, di ba, para sa to, we already have God's word. And that's enough. But you know what? We have God's presence. In verse 37 to 38, the same chapter, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. Puno ng tubig ang boat. But Jesus was in the stern. That's the good news. Asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Now take note sa unsay word sa mga disciples. Sa diha nga grabe na kayo ang waves, sa diha nga grabe na kayong storm nga ang tubig musulod na sa ilang boat. Remember, Jesus was with them. Right? And they awoke him. Ilang gipukaw si Jesus nga natulog. Ingon sa, Teacher, do you not care? What a question. Kabalo mo before aning event, kabalo mo sa gibuhat, Jesus healed a large multitude of people. Grabe nga healing miracles. Ang ilang nakita. Healing. And then nakita nila nga ang mother-in-law ni Peter nga naitaas kay nga hilanat, iyang giayo gihapon. Right? Nakita pag yun nila nga ang leper, a man with leprosy, giayo gihapon ni Jesus. Now, grabe nga miracle ang gibot ni Jesus sa ilang atubangan. Yet, pag abot ani nga situation in life, niingon sila, do you not care? Grabe no. Usahay ingana pud ra bata. Malimot ta sa mga miracles nga gibuhat sa Ginoo sa ato, nga kung naa na putas lahi nga pagsulay mo ingon ta nga Lord, wala ba ka nagpakabana na ako? Wala ba ka nakabantay nga grabe na kayo nga nauyog na niya akong kinabuhi? Wala ba ka nakabantay aning bagyo nga akong giatubang Lord? Wala ba ka nakabantay ani? Do you not care? And sometimes we accuse God because dali kay ta malimot sa iyang mga gibuhat sa atong kinabuhi. But when you will take a time nga imong sa talikdan gamay kadali ang imong giatubang nga storm o imong atubangon ang imong giagian, imong makita nga faithful kay ang Ginoo from one miracle to another miracle to another miracle to another miracle, hangtod nga naa ka diha karon makita nimo gibuhat sa Ginoo to sa ako, buhaton pod sa Ginoo ang milagro kaning akong giatubang karon. Usahay malimot ta, not usahay, most of the time malimot ta, mao nang maluya dayon ta. Butong gingon ni Alfie kaganina, di ba niingon siya na siya gi-share nga ang mga gibuhat sa Ginoo nga miracles, victories, maghatag ka na to kalig-on. Pero wala ta nagpabilin anang victory sa past.
Dili ta mo linger ana nga nindot gyud kay to kay daghan pa kay buhaton ang Ginoo. But kung ligion nato makatabang sa ato nga magpabilin og salig sa iya. Amen, church? Ayog kalimot naa si Jesus. If you are a believer, if you have made Jesus the Lord of your life, you have Jesus with you always. Now, most of the time, we are not aware. Mo nang hadlok kay ta. Mo nang magpanik ta. Kay dili man ta aware 24/7 that we have Jesus. That's why you have to remind yourself, I have Jesus. Amen. Jesus was with them. And that's why in this beautiful verse, another beautiful verse, Isaiah 41:10. You know, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Saad ba sa Ginoo ba nga I am with you means God is walking with you every day, all the time. He's always beside you in your seasons, dark valleys of life. God is always walking beside you. Mao man iyang pulong, di ba? Naing ganina kung unsa iyang pulong, mao ginay mahitabo. I am with you. Now, ingna mo kaugalingon karon. God is with me. Come on, God is with me. You have to be fully aware of His presence. Be aware of His presence. Notice ang I diha, pila na ka I? Unsay una? I am with you. Unsay next? I am your God. Unsay pasabot sa I am your God? Unsay imong problema? Ako'y bahala ana. Mao na ang pasabot. When God said, I am your God, I will take care of you. Imong problema, ako'y bahala ana. Amen? Unsay next? I will strengthen you. Kay kabalo ang Ginoo, maluyat. Maluyat ta usahay, kabalo ang Ginoo na. Munang ningon siya nga, I will strengthen you. I will help you. Usay mangutan na ta, Lord, tabangan ba ko nimo unsay tubag sa Ginoo? Yes! Napa kay pangutana sa Ginoo kung tabangan ba kaniya? Ha? Naranto. Himuan ning kuan sa imong phone, say tawagan na. Ha? Wallpaper. Himo ang wallpaper. Kung magsigi ka o kabalaka, sige ka, himo ang wallpaper. Ablihi diretso, tanawa, basaha, unsaan saad sa Ginoo. I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kinsay nagsaad ang Ginoo. Unsay imong part? Unsay imong part? Your part is to take God at His word. Unsay iyang giingon, moingon ka, Lord, so be it. Unsay imong giingon, let it be to me according to your word. That is faith. Faith is taking God at His word. Lord, ikaw nag-ingon ana. Ako nang tuuhan. Amen? Amen. Be not dismayed. Kay again, ma-discourage ta sa atong mga gakakita. Why? Kay most of the time, anad kay ta to operate in life kung unsay atong makita. Unsay atong makita ba? Unsay atong mabati? Unsay atong na-feel sa atong body? Nga gisaara na kag healing unya naamang gyud kay gibati. Gisaaran kag provision pero naamang gyud kay bayron nun. Gisaaran ka og peace pero nganong naamang gyud kay kahadlok. Yan ta din na. Be not dismayed or be not discouraged. Kabalo mo, it's not most of the time, it's all the time. Nganong mahadlok ta? Kabalo mo ngano? Nganong mahadlok ka? Nganong mabalaka ka? Nganong na kay mga anxiety? Kabalo mo? Simple ra kayo. Ang atong mata wala na sa Ginoo. That is the only reason nga nganong nagsugod kag kahadlok. Ang imo nang gitan-aw, ang imo nang problema. Kung unsa ang imong ginatan-aw pirmi, mao siya himong significant. Mura ba ka ng magnifying glass ba? Unsa imong gitutukan, iyang i-magnify, mo himo dako. The same thing with us. Kung unsa atong pirmi gatan-awon, mo i-magnify sa atong kinabuhi. Instead nga ang Ginoo magpabilin nga dako, nahimo nang dako ang problema kay dito man ta pirmi gatan-aw, nahimo nang gamay ang Ginoo.
Mo na nga maapektuhan din ta, malimot na din ta sa saad sa Ginoo. I-question na nato ang love sa Ginoo o iyang mga saad sa ato. Right? That's why this very powerful kini siya nga verse. No matter what you are facing today, this verse, Isaiah 41:10, is a powerful reminder that you are never alone. Ingnem ka galingon, I am never alone. Come on, declare it in your life. I am never alone. Say it once again. I am never alone. Hallelujah. Amen. Grabe ka powerful ang Ginoo, no? Grabe gid ang gugma sa Ginoo sa ato. And then ingon siya sa Joshua 1:9. Have I not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Asa man ka mo adto? Asa man ka mo paingon? The Lord your God is with you. And it has helped me a lot. Deuteronomy 31:8. And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Mo ni siya itong ginabalik-balik na declaration. That God will never leave you nor forsake you. Di ka niya i-abandon. Especially sa mga panahon nga nanginahanglan di ka og milagro, God will never abandon you. Not for a moment. Not for a moment that God will abandon you. That's why He says, do not fear, nor be dismayed. Kani personal, kaya na ako ni siyang experience. Gusto na ako i-share ni sa inyo. The Bible is full of great promises. But the one that has anchored my soul, nagligon sa ako, kasing-kasing o gunahuna, most deeply over the years is knowing and believing that God is always with me. Kana agad siya nga kamatuoran. Mo'y nagligon nako o naghatag nako og kusog ang pupadayon. Akong i-remind ang kagalingon, Lord, naakagauban sa ako. I have many experiences in life nga grabe na kay nga anxiety. Naay mga panic attacks. Naay mga depression. Naay mga ingana nga mga, but you know what? Ang dili na ako malimtan, naa ang Ginoo gauban sa ako. Pirmi. And I just have to be aware 24/7 that this mighty, powerful God is always with me. And not only that, ito rin paminahon. We are familiar, ani. Psalm 23:4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, whatever problem, whatever trial, whatever hardship, whatever difficulty, unang gitawag niya, valley of the shadow of death. Kung sa ngayon sa psalmist, I will fear no evil, for you are with me. Again, unsa na siyang ikuan na unsay emphasis, awareness that God is with us. And then it says, your rod and your staff, they comfort me. Kay shepherd man ang kuan, the Lord is my shepherd, I shall not lack. May verse 1 ana. Kabalo mo sa ang rod og kaning staff. Ang rod is like a baseball bat. Ingana siya kamubo, pero baga siya. Mo ni gadalon siya shepherd. It's like a bat. And a staff is a long stick nga naa siya hook. Taas siya, naa siya hook. Mo ni gadalon sa shepherd. And naay pagtulunan sa una, in fact nakadungog gid pastor no, nagwali gid siya, strong kay wali nga pag mawala ka, bunalan gid ka sa shepherd. Aron mabali ang imong tiil unya, di na din ka makaikyas. God is not like that. Piangan ka sa Ginoo. Aron di na ka makasibat kay badlungon kay ka, piangan ka. God is never like that. Ang rod is for your protection. Para siya sa mga wolf. Para siya sa mga lions nga would try to kill you. Mo na purpose sa rod. It's not for you. The rod is not aron ma-strike ka, it's not for the sheep. It's for the sheep's protection. Unsa man ang staff? Staff, kung mawala ka sa passing, nahulog ba ka, ang hook mo ay gamiton para mo bira nimo balik sa iyang presensya. That's the purpose of the rod and the staff. It's for our good.
Di ta angay mahadlok na, hala ka, dugay na raba kaway simba-simba, bunalan nga Ginoo, ang ikakaroon, simba giga pirmi. Aron di nakakaikyas. Bunalan giga. Nakadungog ko na, nag-uol ko sa mga tao nga naminaw. Why? Because he was misrepresenting God. That was a misrepresentation. God is not like that. Okay, klaro na ha? Hindi na tamo stay there longer. Okay? Now, God is not just with us, He is also in us. Sa Old Covenant, God was with them. When Jesus came, in the Old Covenant, God is for them. God is for them. When Jesus came, God was with them. Emmanuel, God with us. When Jesus left, the Holy Spirit came, God in us. Alright? Kita na to? God for them, God with them, God in them, or God in us. Grabe ka na powerful. Ingon diya, basahin na, verse 17 na lang. The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. The moment that you meet Jesus, the Lord of your life, the Holy Spirit dwells with you and in you. Naa sa imong sulod. Mo lang klaro kayo, no? Nga dili gikabiyaan sa Ginoo. And these verses in 1 Corinthians 3:16, ingon diha, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? You have the Spirit of God. O ang Spirito sa Ginoo, dili siya mo biya kay agoy nakasala man, biya sa ta. Kay naagya po ingana nga teaching, naagya po ingana nga pagtulunan. Nga sa diha nga mosipyat ka, nigawas ang Holy Spirit sa imo. Unrighteous man ka, di man ka deserving. And then sa diha nga naginulsol ka, unya napasaylo na kastanan sa laom, balik ka pa ng Holy Spirit sa imo. Kay deserving na pod ka. No. Dili ingana ang Ginoo. Ang tao siguro ingana. But when God says He will dwell in you, dili na siya mausab. Okay? Sige lang, we'll dive deeper anak pohon. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. One more verse. For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. Church, understand, when you have Jesus in your life, God is always in you. Dili siya mubiya sa imo kay nisipyat, gawas sa tanan nga lawas. Nisipyat niya, balik na tapuhon, o nakapangayo na siya sa no, God will, muna nag-iingon sa Romans 8, who shall separate us from the love of God in Christ Jesus? Nganong naman yung challenge? Who shall separate us? Kaya ngano, walay makaseparate nato. Why? Because God is in us. Amen, church? One more. Last na lang. Ato na yung tiwasod. Okay? The third thing, we have God's authority. Unsa inaasa ato karon? Nga sama sa naa sa mga disciples. The time sa mga disciples nga na si Jesus, kinsa ang nag-rebuke sa wind? Jesus, right? Okay. Naana siya sa 39 to 40. Then Jesus arose and rebuked the wind and said to the sea, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? The reason Jesus could calm the storm was that He was the only one in the boat who was at peace. The reason that Jesus could calm the storm was that He was the only one in the boat who was at peace. Tungod kay naay peace within Him, the peace overflowed and affected the storm outside. Kabalo ba mo nga ang storm will listen to the one nga naay authority? Ang storm will only listen to the one with authority. Right?
It listens to the one who has peace inside. Muna nga sa John 14:27, ingon diha, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Unsa ang pamaagi sa kalibutan sa kalinaw, kaning peace? Kana bang mo yung ka nga kung hurot na ang problema, kung wala, nagyod ko'y, hunahunahon na nagyod ko'y peace. But the peace that God gives to us is that even when we are surrounded by difficulty, you can have peace. Mo nang gitawag peace that surpasses understanding. Naa kay mga pagsulay nga giatubang, na kay gibati. Right? Na kay mga kalisod, pero makaingon ka nganong naamang ko'y kalinaw. Mo nang gingon, peace that surpasses understanding. Why? Because the peace of Jesus Christ is not dependent whether ang problema na solbad na ba or wala. Amen. You can have peace even while you are facing a storm. Mo bitaw nga nagpadayon og katulog si Jesus, nganuman, naaman siya peace. Wala man nakadisturbo sa iya ang kusog kay nga hangin ug unsa kusog sa bagyo. Wala nakadisturbo sa iya. Pag ingon niya, let us go over to the other side, it is a done deal. Wala nagpasabot nga magdepende sa atong biyahe. Kay basig mo balik ta, kung na-storm, balik ta. Wala. It did not matter to Jesus. Pag ingon niya, let us go over to the other side, it's a done deal. Expected nga moabot sila sa other side. Amen? So His peace on the inside of you will cause every storm in your life to subside. His peace on the inside of you will cause every storm in your life to subside. Now, last nga scripture. Iyang gipadala ang iyang mga disciples, no? To preach the kingdom. To become a lamb among wolves. Then the 70 returned with joy, no? Humana ni ilang mission. The 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kaning word is also for you. Pag ni Jesus, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Okay? The power and authority our Lord Jesus gave them to operate in is the power and authority we have as believers today. Even demons obeyed. They cast out demons through Jesus' name. Amen? Muna nalipay kay sila mga demonyo nito sa mo. You know what? The same power nga ilang na-experience is also the same power nga naa sa imo karon. Why? We have the same Jesus. And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Daghan tao mo ingon nga, sa una raman to, panahon raman to sa mga disciples. No. Jesus remains the same. And we have the same Jesus. Kung unsa ilang Jesus sa una, mao po itong Jesus. Unsa ilang Holy Spirit sa una, mao po nga to karon. Amen, church? You have authority. And now, ang authority naana sa imo. It's no longer Jesus that will speak. It is now your part. So when the enemy, kaya ang weapon ramang gid sa enemy para bitaw nga makuantan, nagsugod man sa bakak. Kana bang, kana nga sakit, di na ka maulian na, mamatay na kaana nga sakit. And tungod kay kabaluta nga ang enemy, bakak ragid na ang iya, sa ato pa, pwede nimo balihon, bakak man na. Ang kamatuoran, maayo ko, ug mabuhi pa kog dugay. Amen? That's how you counter the attack of the enemy. Kung mayon ang enemy, di gina mabayaran imo mga utang, magpuyo gid ka pirmi sa utang, mag-aginod gid ka pirmi sa utang, unya kay bakak man na siya, sa ato pa, ka nga, mabayaran akong tanan utang, ug moasinso ko sa akong kinabuhi.
I don't know, unsa pa ang mga attack sa enemy. Kaya ang attack sa enemy always start with a lie. You amount to nothing. Wa man ka ni graduate. Sa lugar imong trabaho, maunsa lugar ka. Ang pabor sa Ginoo wala man nagdepende ni graduate ba ka or dili. Nagdepende siya sa imong relationship sa iya. Sa imong salig sa iya. Amen, church? So as we close, between the time that you start acting on God's word, katong naghatag og saad ang Ginoo sa imo, naghatag og pulong, instruction, command ang Ginoo sa imo. Between the time that you start acting, start acting, start believing on God's word, and the time that you end up experiencing God's promise, kana bang nana ka sa other side? Okay? God's word promise, this is the other side. There may be a storm. Nasto nga. Na mo try og babag sa imo. Or mo try og bakak sa imo para maluya ka, ma-discourage ka, madaot ka. The time that you end up experiencing God's promise, there may be a storm in the midst of that. But you are still going to the other side because you have God's word, you have God's presence, and you have God's authority. Angel on the track.